Okay, so hi everyone. So now we'll continue, and in this session we're going to go for the last concept. That is on there was one particular ring right over here. Oh, that the disc was there. Okay, so तो डिस्क घेऊया आणि ते डिस्का खातीर आमी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आमची कितें आसतली न्ही ती आतां लास्ट शिकया. ओके सो एंड आफ्टर दॅट युअर दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट वी गेट ओवर. सी द वॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी न्ही अजून मेरेन आमी शिकला आनी ते हे सगळे लॅम्बडा आशिल्ले पळयात. ही आशिल्ली लॅम्बडा, ही आशिल्ली लॅम्बडा, ही लॅम्बडा, ओके ही लॅम्बडा. कित्याक हांगासर लिनियर चार्ज डेन्सिटी आसली न्ही, एक लायन आसली तेचेर चार्जीस आसले न्हू. ओके सो ह्या कन्सेप्टात आमी एक्चुअली सिग्मा घेतले. ओके हांगासर आमी सिग्मा घेतले. तूं म्हटलें सर सिग्मा कित्याक एक्चुअली. ओके म्हाका एक सांग. अरे सिग्मा कित्याक ती डिस्क म्हटल्यार एरिया येयली न्हू. ओके सो तुका सिग्मा घेवची पडली बाबा. सरफेस येयली, सरफेस आसता म्हटल्यार सरफेस चार्ज डेन्सिटी आमी एरियान रिप्रेझेंट करता. ओके सो हांगासर आमचो एक डिस्क हांवें केलेलो आहा जेंकां डिस्क खबर आसा तेंच्यांनी एक्चुअली डिस्क पळोवप. ओके हेचेर हांवें चार्जीसूय घातले. तुमकां हें सांगपाक एक प्रत्येक चार्ज पर्टिक्युलर एरिया खाता पयला येस नो. ओके सो आतां आमकां इलेक्ट्रीक फील्ड इंटेन्सिटी फायंड करपाक जाय, डिरायव करपाक जाय म्हटल्यार सेम इलेक्ट्रीक फील्ड इंटेन्सिटी ऑन द एक्सिस पॉयंट बिकॉज ऑफ अ डिस्क. ओके पयलीं आमी रिंगाचे फायंड करतले, आतां आमी डिस्काचे फायंड करतले. सो डिस्क म्हटल्यार बेसिकली अशें न्हू खूब रिंगां बारीक 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 रेडियसाची करशात आनी सगळी जॉयन करशात इनडायरेक्टली तुमचो डिस्क जालो. सो स्मार्टली तुमी तयार चिंतूंक शकता. ओके ओके सो हांगासर हांव फायंड करता डिरायव एक्सप्रेशन. ओके डिरायव एक्सप्रेशन. ओके डिरायव एक्सप्रेशन, डिरायव एन एक्सप्रेशन. Okay, for electric field intensity, for electric field intensity okay, intensity due to charged circular disk. Okay, charged circular disk, okay, at a point on its axis, at a point on its axis. Okay but I hope people are loving this. Okay, I hope people loving my lectures. Okay, and we people are really working hard for people. Okay fine. So तुमकां एक्चुअली हे सगळें कळ्ळें पुरो आनी हांव देवा कडेन मागता की तुमकां बरे मार्क्स मेळ्ळ्या पुरो. ओके आनी बरे मार्क्स मेळ्ळे म्हाका मेसेज करून सांगपाक विचारशात. ओके मेल करात कितें तरी करात. ओके जाल्यार हांव मागीर मेल आयडीचो मागीर तुमकां व्हिडिओ धाडटा. ओके सो तेचेर तुमी म्हाका मेल करात सांग सर आपण एक्चुअली एडमिशन मेळ्ळें. ओके आय विल बी व्हेरी हॅपी. ओके टू हियर दोज वर्ड्स. ओके फील सो गुड. ओके एंड द पीपल दे लर्न फ्रॉम यू एंड दे गेट सम एडमिशन इन सम गुड कॉलेज. फील सो गुड यू नो लायक. ओके सो आतां तुमकां हें सांगता. ओके सो हांवें देवा कडेन म्हाका तुमकां सगळ्यांक जे कोण आतां सद्या पळयतात तांकां बरी एडमिशन मेळ्ळें पुरो. ओके फायन. ओके देवा तुका. ओके फायन. सो आतां आमी करया आतां कंटिन्यू. सो डिरायव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रीक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग. एक सर्कुलर रिंग आसा. ओके सो रिंग डिस्क. ओके हय रिंग खंयचें रिंग आमी ऑलरेडी केला न्हू. हय डिस्क. ओके इलेक्ट्रीक फील्ड फायंड इंटेन्सिटी करपाक जाय एट दिस पर्टिक्युलर पॉयंट एट द एक्सिस. ओके सर एक्सिस म्हळ्यार पयलीं टेस्ट धर. ओके सो एक मातसो फास्ट बरयता हांव. ओके कन्सिडरेशन कित्याक जेन्ना आमी वाचलें तेन्ना आमकां बरें दिसपाक जाय. ओके सो हांगासर हांव बेगीन चार्जीस काडटा. ओके कन्सिडर फास्ट consider disk having total charge q, okay, and let r be radius of disk, okay, and let the charge be distributed uniformly, okay, over the entire area, right? So सदांच ऑब्जर्वेशन. ओके इंट्रोडक्शन करता सदांच ऑब्जर्वेशन आसता. ओके पळयात. ओके सो तुमी आतां एक्सपर्ट जातले. हांव जेन्ना शिकयता न्ही यू विल बिकम एक्सपर्ट. जस्ट डोंट फॉरगेट टू रिवाइज थिंग्स अगेन अदरवाइज यू मेक अ मिस्टेक. ओके यू विल लाइक गो फॉर नेक्स्ट आन्सर. अरे इट्स विसरलो सगळें. ओके दॅट्स इट डन. ओके सो लेट अस फाइंड. ओके लेट अस प्लेस अ टेस्ट चार्ज. लेट अस कीप a test charge. You'll love it, I'm telling you. People always love my classes. Okay, test charge +1 coulomb at that point, at point P. Okay, at point P. Okay, आता तुम्ही म्हटले कितें सांग पळय सर आतां आमकां कळ्ळें. ओके मातसो लागीं हाडया at point P. ओके म्हटलें सर लागीं कितें हाडलें तुवें म्हाका एक सांग. हय मागीर म्हाका परत एकदां डायग्राम ड्रॉ करपाक मेळटलो. हें अशें दाखोवपाक खूब डिफिकल्ट. ओके हे जाल्यार अशें कचरो कसो दिसतलो. ओके म्हटल्यार खूब अशें खाचराट कशें. ओके सो बरें एक्चुअली दाखोवपाक मज्जा येता. ओके सो आतां आमी फायंड करूया इलेक्ट्रीक फील्ड इंटेन्सिटी हांगासर. ओके सो तुमी म्हाका एक सांगा ह्या केसीन इलेक्ट्रीक फील्ड इंटेन्सिटी. ओके चला आमी स्टार्ट करूया. स्मॉल चार्जा खातीर पयलीं स्मॉल इलेक्ट्रीक फील्ड फायंड करात. ओके सर स्मॉल चार्ज जालो हो आमचो डी क्यू
डी ए एरिया. सो आता तुम्ही डी ए एरिया किती घेतलाय, डी आय किती घेतलं बाबा, आता ती एरिया झाली, एरियाचेर आसा तो, ती पहिली लेंथार आसतली म्हणून लेंथ घेतलेले. ओके, आता एरियार आसा. ओके, सो कितें जातलें सांग पळोवया. सो इलेक्ट्रीक फील्ड, सो हेतून सर कितें फरक जातलो ना, कांयच फरक पडना. ओके, सो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. आता हेचो आर कितें जातलो पळय आतां. ओके, आता प्रॉब्लम आसा, लेट्स से हेची रेडियस आहा ही कॅपिटल आर, रायट, ऑल सेंटर ओ, आनी तुमकां लायक हांगासान ह्या पॉयंटा वयल्यान डिस्टन्स तुमचेर इलेक्ट्रीक फील्ड फायंड करपाक जाय. हो चार्ज तुमकां रिपेल करतलो न्ही असो डी इलेक्ट्रीक फील्ड, हय काय ना. सो तुमी म्हटलें सर हांगासर डी इलेक्ट्रीक फील्ड हांगासान जालें, तसोच सिमेट्रिकल सकयलय चार्ज आसतलो. व्हेरी गुड, तुमी स्मार्टली चिंततात, म्हाका आवडलें. ओके, सो हो सर डी जातलो, तसो सर सायडीनय डी आसतलो. अशें हांवें सेक्शन घेतली. ओके, म्हणून हांवें परतून पयला मरे अशें केलां. अशें सेक्शन घेतलें, हांगासर प्रत्येक चार्ज आसतलो, तो प्रत्येक चार्ज रिंग कशें इलेक्ट्रीक फील्ड करता तसो कसो प्रोड्यूस करतलो, रायट. येस, एंड यू आर करेक्ट. ओके, सो हांगासर एक्चुअली तुमी पयशे जाल्यार एका रिंगाचो जातलो असो कोन कसो, एका रिंगाचो कोन, मागीर आनी व्हडल्या रिंगाचो आनी दुसरो कोन, तिसरो कोन. ओके, अशें जातलें. ओके ओके सर, आमकां कळ्ळें आतां. ओके, सो आतां बेजिकली हांगासर लेट्स से हो स्मॉल रेडियस आर. आतां तुमी पयशे जेन्ना आमी वयलो चार्ज घेतले तेन्ना हो एक्स तर सेम उरतलो न्ही, पूण हो आर चेंज जातलो न्ही, हय काय ना. सो बेजिकली तुमी पयशे जाल्यार हांगासर आमकां एक वेरिएबल ऑलरेडी दिसला, आनी तो म्हटल्यार हो आर वेरिएबल. जसो जसो आर वेरी जाता तसो आमचो इलेक्ट्रीक फील्डाचो एरोय वेरी जाता. पळय सी म्हणटलें ना सर जायना, पळोवया चल. सो हांगासर पॉयंटार हो असो जालो पळय, ह्या पॉयंटा वयल्यान आनी एंगल व्हडलो जातलो. पळयात हो एंगल पळय आनी हो एंगल पळय आतां असो जालो पळय, कळटा कितें तें. सो तुमी जर पयशे आसली जाल्यार इलेक्ट्रीक फील्ड तुमी मेक आउट करूं शकतात. पीपल कॅन मेक आउट दीस एंगल वॉज थीटा. ओके, and this angle is also theta, but this theta will change with respect to r though. This theta is varying, theta varying आणि r vary आता न्ही, theta vary जाता आनी r vary आता. येस नो, हय हय सर. सो तुमी जर सपोज पयशे जाले हे एक्झॅक्टली रिंगात कशें जालेले आहा पळय, सगळे अशे चार्जीस आसा इलेक्ट्रीक फील्ड सगळ्यां खातीर अशें जालेले आहा. कॉस थीटा कंपोनंट एड्स, साइन थीटा कंपोनंट कॅन्सल, पळय सगळे अशें जालेले आसा. एक रिंग कशी इमॅजीन करा प्रत्येक रेडियसाचेर. सो तुमची एक्चुअली डिस्टन्स आर वेरी जाता पळय, एक्स तर अशी सेमच आसा न्ही. सो सगळ्याक अशें जातलें पळय, कॉस थीटा साइन थीटा. ओके, सगळे एक्चुअली अशें जातलें. ओके, सो हांगासर एक्चुअली कितें जातलें खबर आसा, सगळे कॉस थीटा कंपोनंट तुमचे एड जातले. ओके, सो हियर ऑल डी कॉस थीटा एड जातले, डी कॉस थीटा एड जातले. ओके, आनी सगळ्यांचे डी साइन थीटा कॅन्सल जातले, हें तुमकां कळलें आसतलें. ओके, सो हियर के क्यूब बाय आर स्क्वेअर कितें जातलें, आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, सो हियर ओके ई रिजल्टंट जातलो इंटिग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा. ओके, ही अलॉंग रिजल्टंट म्हटल्यार ही सगळ्यांची मेळोन. ओके, सो आतां ओके, आतां तूं म्हटलें की सर आतां म्हाका एक सांग, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर जालें, हें आपणाक कळ्ळें. आतां सर कॉस थीटाक तूं कितें करतलें सबस्टिट्यूट. कॉस थीटा सर कितें जातलो, हे कॉस थीटा आमी हो एंगल घेवंक शकता, हय घेवंक शकता, कित्याक ह्या कॉस थीटान थीटा वेरी जाता, पूण थीटान एक वेरिएबल आसून दुसरो वेरिएबल मेळटलो. ओके, म्हटल्यार आर आमकां मेळटलो जाल्यार पळयात मेळटलो न्ही. कॉस थीटा इज एडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूज न्ही, दिस हायपोटेन्यूज इज आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर न्हू. सो ह्यातले कॉस थीटा इज एडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूज म्हटल्यार आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर इज टू हाफ. रूट म्हटल्यार हाफ, रूट म्हटल्यार. ओके, सो पळयात आतां हेका न्ही आमकां डी क्यू आसा न्ही हो, तेका आमकां डी आराचो टर्म हाडपाक जाय जाल्यारच आमचें जातलें आन्सर. कित्याक आर आमचो वेरिएबल जालो, एक्स तर फिक्स जालो, पूण हो आर स्क्वेअर आसा न्ही, म्हटल्यार पूण आर आसात न्ही हो वेरिएबल. सो बेजिकली आमकां हेका आराचे इंटर्म्स हाडपाक जाय. ओके, हेका आमकां आराचे इंटर्म्स हाडपाक जाय. सो काडया पळोवया. सो के एक्स आय भायर काड, डी क्यू अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेज टू पावर ऑफ 3/2. तूं म्हटलें कितें हो 1 जालो आनी हो हाफ, सो हाफ प्लस 1 इज 3/2. आतां तूं म्हटलें सर आमी आतां कशें करतले सर, डी क्यू आमी कशें हाडटले. सिंपल, डी क्यूचेर एरिया आसा. ओके, सो डी क्यूचेर आसा एरिया, सो एरिया यूज करून आमी करूं शकता. तूं म्हटलें सर एरिया यूज करून कशें करतले, पळय गेल्या फावटी आमी लेंथ यूज करून एक्चुअली आर बीन रिलेट करताले न्ही, आतां हांगा एरिया करूनय करूं शकता मरे. पळयात सी, तूं म्हटलें सर कशें, सी हांगासर ही कितें तरी हो एरिया खाता आसलो, कितल्या रेडियसार आर. सो हे एक रिंग कशें जालें, पूण ती एरिया आसपाक जाय न्हू. सो हे जालें 2πr, तेचेर ते एरियाचेर चार्जीस आहा न्हू ते सगळे. एक सिंगल चार्ज घेवन थोडीच तुका इलेक्ट्रीक फिल्डाचे कंपोनंट्स मेळटले. सिंगल चार्ज घेवन तुका इलेक्ट्रीक फिल्डाचे कंपोनंट्स मेळटले ना, तुका सगळे कंपोनंट्स हे घेवचे पडटले न्हू. तेन्ना तुजे एक्चुअली हे सगळे आतां वायप करता. ओके, तेन्ना तुका रिजल्टंट मेळटलो न्हू हो सगळ्या पॉयंटा वयल्यान हांगासान 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 अशें सगळे कॅन्सल जावनच रिजल्टंट मेळटलो न्हू. म्हटल्यार तुका ती एरिया घेवची पडली. सो आतां हांव हें करता, तशेंच करता पळय. सो जेन्ना डी क्यू येता न्ही तेन्ना तसोच रिलेट करता पळय. टोटल चार्ज आतां तुमकां हे बायहार्ड कशें जावपाक जाय म्हाका दिसता, प्रोपोर्शनल टू टोटल एरिया
ओके सो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू पाय आर स्क्वेअर टोटल एरिया पाय आर स्क्वेअर आसा सो स्मॉल डी क्यू जातलो कितें प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू हां हिची एरिया कितली जातली पळय ही स्मॉल डी आर घेयात ही स्मॉल डी आर घेयात ही ओके आनी ही कितें जातली 2 पाय आर सर्कमफरन्स इंटू डी आर कोता सो ओके सो हेचे वयल्यान डी क्यू फायंड करत क्रॉस मल्टिप्लाय करा ओके सो क्यू अपॉन पाय आर स्क्वेअर ओके इंटू 2 पाय आर डी आर सो इंटू डी क्यू जातले करा आता हे सबस्टिट्यूट सो हांगासर डी आर सो आर खंयच्या वेरी येता आर वेरी येता 0 सून कॅपिटल आर सो आर वेरी येता 0 सून कॅपिटल आर के एक्स 0 सून कॅपिटल आर क्यू अपॉन पाय आर स्क्वेअर 2 पाय आर डी आर अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर टू पावर ऑफ 3/2 ओके येस सर आय अंडरस्टूड सो के एक्स क्यू अपॉन करा पाय पाय कॅन्सल 2 आणि आर 2 क्यू कॉमन घेतलो आर स्क्वेअर जाली हां इंटिग्रेशन ऑफ आर डी आर 2 क्यू कॉमन 2 भितर आसा हांव सांगता तुमकां कित्याक आयडिया सांगता सी देर इज समथिंग कॉल्ड मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन सो ही मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन तुमकां इंटिग्रेशन दिस इज लायक एडवांस प्रॉब्लम ओके दिस इज मेन एडवांस प्रॉब्लम ओके सो डिफरन्सिएशन ऑफ आणि निटाक बिटाक बी असली चडशी येयना ओके सो डोंट वरी निटाक इजी येता जे आमी नॉर्मल स्टार्टिंग करता ती निटाक येता ती तितली डिफिकल्टूय आसा ओके निटाक लायक सारकीच इजी येता क्वेश्चन मज्जा येता सारकी ओके सो ही जाली टी आणि ही जाली 2 आर डी आर सो ही जाली डी टी न्यू सो के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वेअर डी टी अपॉन टी रेज टू 3/2 जाली ओके सो ही आता 0 टू आर हेका हांव लिमीट घालना कित्याक हे एक्चुअली सबस्टिट्यूट करपाक जाय अशें लिमीट घालतना सो हांव घालिना मागीर लास्टाक ती सबस्टिट्यूट करता ओके कित्याक तुमकां जाल्यार परत कन्फ्युजन जातलें ओके ओके सो आतां एक काम करया ही एक्स रेज टू एन फॉर्मुलानी सो हे करात पळया के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वेअर टी रेज टू -3/2 डी टी सो हेच्या आन्सर कितें जातलें के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वेअर टी रेज टू -3/2 म्हटल्यार -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 ओके सो हेच्या आन्सर कितें जातलें सांग ओके आतां हांव पुसता आतांचो ओके खंय आतां टेस्टर ओके वेट हे पुसया आतां ओके सो ही जाली ई फॉर ई रिजल्ट जातलो सो ही टी रेज टू मायनस हाफ अपॉन मायनस हाफ ओके 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 सर आय अंडरस्टूड नाव आय अंडरस्टूड हांव आतां कितें सॉल्व करतलो ओके आय लायक युअर कॉन्फिडन्स ओके वेरी गुड टी 1 अपॉन टी रेज टू हाफ 0 टू कॅपिटल आर सो टी रेज टू हाफ म्हणजे कितें म्हाका बेगीन सांग अरे टीक पयली पळय टीक पयली पळय टी म्हटल्यार आर स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर सो रूट ऑफ आर रूट हाफ म्हटल्यार रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रायट एक्स स्क्वेअर 0 टू कॅपिटल आर कोणाक सबस्टिट्यूट करता डी आराक सबस्टिट्यूट करतले तुमकां इंटिग्रेशन असलें बेजीक खबर आसपाक जाय इन केस खबर जाल्यार तो हांवें व्हिडिओ केला तो पळयात मातसो ओके 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 अप्पर लिमीट घालात पळया 1 अपॉन रूट आर स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन हो 0 जातलो न्हू आराच्या जाग्यार 0 येतलो हय 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेअर कॅन्सल सो यातले 2k क्यू अपॉन आर स्क्वेअर आणि मायनस सायन आनी एक्स मल्टिप्लाय करा सो मायनस एक्स अपॉन हे प्लस एक्स अपॉन एक्स कॅन्सल आनी 1 जातलो 2k क्यू अपॉन आर स्क्वेअर के म्हटलें कितें 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन न्हू 4 पाय एप्सिलॉन आनी तो 2 आसा ह्यातले 1 मायनस एक्स अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर सो हे अशें जालें न्हू पळयात क्यू अपॉन पाय आर स्क्वेअर कितें क्यू अपॉन पाय आर स्क्वेअर पाय क्यू अपॉन सर सायटीक राव ओके राव पाय आर स्क्वेअर आनी हो क्यू अपॉन पाय आर स्क्वेअर इज अ सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सो आन्सर येतले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 मायनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर दैट्स इट डन ओके सो दिस इज योर फायनल रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके हे कवर ओके सो अशी तुमची एक्चुअली हे जातली सो बेसिकली हांगा आमी एक्स्ट्रा केले ते फक्त एक एरिया घेतली ओके सो 2 पाय आर इंटू दॅट डी आर ओके व्हेरी सिंपल सो एरिया आसतना एरिया घेवपाचे पडटा ते चार्जीस सगळे ते एरियाचेर आसात न्हू काय ना ओके सो हांवें तुमच्या खातीर हांगासर थोडे इल्ले क्वेश्चन्स हाडलेले आसा जे एक्चुअली तुमच्या मेन्साच्या एग्जामीक येयलेले आसा 2015 ओके आनी हो क्वेश्चन आसा तुमचो डिस्काचेर बेस ओके सो चला आमी आतां हो क्वेश्चन सॉल्व करूया कळ्ळें तुमकां हय क्वेश्चन म्हणटा अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस b which equals to 2a has a concentric hole
कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस ए इन इट. सो तो कितें म्हणटा मरे एक थीन डिस्क हा, एक बारीकसो डिस्क आसा, मतलब इन शॉर्ट इट्स लायक अ सर्फेस, राइट. आय हॅव टॉट यू अबाउट दिस थिंग्स ऑलरेडी, राइट. येस नो. सो एक सर्फेस हा, ओके, एक अशी डिस्क म्हटल्यार ही सर्फेस हा जेचो रेडियस हा बी इक्वल टू 2a. सो हो बी आसा इक्वल टू 2a. ओके फायन. हॅज अ कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस ए. ओके, सो त्याच्या मध्ये का जसो एक होल आसा जेचो रेडियस आसा a. ऑलराइट. सो दिस होल इज ऑफ रेडियस a. ओके, आमकां कळलें की हो रेडियस आसा तो a चो आसा. सो दिस रेडियस इज a. ओके फायन. एंड दिस रेडियस इज b इक्वल टू 2a. दिस रेडियस इज a and this radius is your r1 will take some r2 equals to 2a. Okay, that is your b. Okay fine. Getting this point? Yes. आता किती म्हणता सांगूया of b equal to 2a. Okay, radius b equal to a has a concentric hole of radius a in it. See figure. Okay, see figure. Okay fine. So आता म्हणता तो it carries uniform surface charge density sigma. It's a uniform surface charge density याच्याकडे असा म्हणता तो sigma असा. Okay. Okay fine. आमका कळले. So त्याची ओवरऑल surface charge density असा नी surface charge density याची uniform असा. surface charge density याची कितली असा सांगूया uniform आणि sigma. Yes or no? That is your sigma. Okay, so the uniform असते. Okay, so obviously it's not changing. It will not change. सगळ्या पॉइंटर सेम असते. म्हटलं हांगासर चार्जेस आहात ते सगळ्या पॉइंटर सेम कशे असते. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके फाइन. यू पीपल अंडरस्टूड. व्हेरी गुड. ओके, आता तो किती म्हणता तो आम्ही पोया. ओके, ही इज सेइंग दैट if the electric field on its axis at a height small h which is very less than a from its center is given as ch. So electric field intensity म्हणता तो electric field intensity असा नी electric field intensity ती तो म्हणता असा तुमची कितली असा ch असा at some particular height h at height h आणि तुमका जेडे दिल्लेले असा तुमका गिवन दिल्लेले असा कंडिशन that your h is less than your a. Yes or no? H is less than a. So in comparison to your h square, your a square can be neglected. Yes or no? So meaning also आता. चल आता मी फाइंड करूया आणि पोया की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कशी असा. ओके, सो मातसो डायग्राम व्हडलो काडटा. ओके, सो हो मातसो आमी व्हडलो काडया पयली डायग्राम. ओके, हो आमचो स्फेरिकल होल असा भितर. ओके, सो रेडियस असा a आणि हे असा तुमचे b इक्वल टू 2a. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, चला आता इथून चार्ज घालया आमी फर्स्ट. चार्ज घालया. ओके, यू पुट द डिस्ट्रीब्युटेड चार्ज इनसाइड. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी नाइस. ओके, यू आर स्मार्ट. ओके, यू आर डन दिस थिंग्स. नाउ डू वन थिंग. कितें करा सांगूया. आनी आमकां सांगा केन्ना अशी वॉल्यूमच्या डिस्ट्रिब्युशनाचेर क्वेश्चन येता जाल्यार सदांच एक स्ट्रीप घेयात. येस और नो? सो लेट्स कन्सिडर वन स्ट्रीप ऑफ डिस्टन्स. ओके, ऑफ डिस्टन्स r. खंय काय ना, एक डिस्टन्स आराची एक स्ट्रीप घेऊया. ओके, ही आराची डिस्टन्साची एक स्ट्रीप घेऊया. सो लेट्स से हे डिस्टन्स r आसा जेचेर एक बारीकशी 2π r ची स्ट्रीप घेता. येस और नो? सो दिस डिस्टन्स इज r जे आमचे असं 2π r ची स्ट्रीप घेऊया आणि एक स्मॉल हेका dr करूया. येस और नो? हेका एक स्मॉल आम्ही dr घालूया. म्हटल्यार तुमका एरिया जातली. सो लेंथ झाली ही 2π r आणि एरिया झाली ही एरिया झाली पळय. गेटिंग दिस पॉइंट? येस. सो ही आली तुमची एरिया. येस और नो? बेसिकली सो ही आली तुमची एरिया. ही तुमची एरिया किती जातली आहा पळया. हे तुमचे आसा ते तुमचे जातले dr. येस और नो? ओके फाइन. सो हांवें एक स्मॉल लेंथाची एक हे घेतली आणि तुमकां हांवें ते dr केले. ओके, चला. सो आमकां खबर आसा न्ही आमी कशें फायंड करतात सांगूया. नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिक्युलर पॉइंट h म्हटल्यार एट अ पर्टिक्युलर हायट h म्हटलं. चला, ही आमची हायट h घेऊया. सो आता तुमकां खबर आसा की ही तुमची डिस्टन्स r आणि इलेक्ट्रिक फील्ड कितें आसता सांगूया. दिस स्मॉल चार्ज dq on the surface will going to produce electric field, right? So तेका असो रिपेल करतलो. हे काय ना, तो हांगाचोय चार्ज तेका असो रिपेल करतलो. येस और नो? सो दिस इज लेट्स से सम d. ओके, दिस इज ऑल्सो d because of some small charge dq. Yes or no? So here small charge dq produces हांवें तुमकां सदांच सांगला असले क्वेश्चन आसता न्ही जितून एक्चुअली तुमचे लायक युनिफॉर्म डिस्ट्रिब्युशन आसता आणि पर्टिक्युलर पॉइंटार जर इलेक्ट्रिक फील्ड बी फायंड करपाक जाय जाल्यार तुमी सदांच व्हेरिएबल पॅरामिटर खंयचो तो पळोवपाक जाय. सो तुमी पळयशे हांगासर तुमचो चार्ज एवरी पॉइंटार वेरी जाता न्ही डिपेंडिंग ऑन युअर डिस्टन्स r. येस और नो? सो हांगासर एरिया कितें आसतली सांगूया. एरिया विल बी युअर स्मॉल dq चार्ज. ओके, टोटल चार्ज ऑन टोटल एरिया. सो स्मॉल चार्ज जातलो तुमचो एरियाचेर. सो स्मॉल डीएचेर तुमची एक स्मॉल चार्ज dq येतली. येस नो? कळटा तुमकां कितें म्हणटा तो, रायट? सो ही dq तुमची जातली कितें सांग. ही एरिया कितें जातली सांग. ही स्मॉल एरिया जातली. ओके, प्रोपोर्शनल टू एचेर dq चार्ज जातलो. दॅट इज 2π r dr जातले. येस नो? बिकॉज दिस इज युअर लेंथ 2π r and this is your small change. Okay, this is your small that increment. Let's short length. Okay, so your length into area कशी पाय आर स्क्वेअर घेता रायट. तशी तुमची एक स्मॉल हांवें रिंग कशी घेतली आणि तेचेर हांवें स्मॉल dr केले म्हणजे तुमची एरिया जाली. ओके, 2π r dr. येस नो? इफ यू डोंट रिमेंबर दिस थिंग देन जस्ट रिमेंबर वन थिंग. पाय आर स्क्वेअराचो डिफरन्शिएट करा. सो तुमकां ऑटोमॅटिक येतले 2π r आणि dr येतले. जाले काबार. ओके, सो वॉल्यूम आसता एका डिफरन्शिएट करा ऑटोमॅटिक तुमचे आन्सर येतले. ओके, सो तेचेर चड टेन्शनूय घेवं नाकात. ओके, सो हांगासर आतां आमी सॉल्व करूया. पळया पळय हे डिस्टन्स r आसा, हे डिस्टन्स हांगासर r आसा न्ही. सो पायथागोरस थियरमा प्रमाणे हे जातले रूट ऑफ r² + h² न्हू. तसो हे जातले रूट ऑफ
r square plus h square न्ही होय काय ना. Yes, so if you find a d, okay, because of this point and this point also, which components will add by the way over here? All your d cos theta components will add, yes or no? So this will become d cos theta, okay. अशे सगळ्या साइडीन जातले, it's like a plate, right? So अशे जातले, सगळ्या साइडीन d cos theta तुमचे add जातले, yes or no? And d sin theta सगळ्या साइडीन तुमचे d sin theta cancel जातले, काय ना? d sin theta तुमचे cancel जातले. कळतं तुमका? So if I resolve these components, okay, here all your d sin theta will cancel. Why? Because if you see this distance will be same, no? So here d at 1 will be equal to d at 2, no? Yes or no? Here small change charge dq, okay, produces small electric field, okay, small electric field d, small electric field d is जातली, होय काय ना? आणि d किती जातली सांग पळया. So here d is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Yes or no? 1 upon 4 pi epsilon naught. That is your normal formula only you have to use every time. Okay, k q by r square, right? So q means dq upon r square. And what is that r square in this case? Your this distance. Okay, that is root of r square plus h square. That's a square. So सगळ्या तुमचे small dq चे असतात ते सगळ्यांचे electric field same असतं ना. So here all d cos theta will adds up. Okay. While all d sin theta cancels out. Yes or no? Yes, okay, cancels out. Okay, very good. Okay, so आता एक काम करा. So आमचे रिझल्टंट किती जातले सांग इंटिग्रेशन ऑफ d cos theta जातले कित्याक सगळे cos theta कंपोनंट ऍड जातात न्ही होय काय ना. आणि हे तुम्ही खंयच्यान इंटिग्रेट करतले a सून b चेर इंटिग्रेट करतले म्हटल्यार a डिस्टन्स आसून b डिस्टन्स आवे दॅट इज b इक्वल टू 2a, राइट. सो योर d इज व्हाट, हाउ मच इट इज योर d इज योर k 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square plus h square, yes or no? And what is your cos theta? This theta is equal to this theta, no? So cos theta is adjacent, okay, upon hypotenuse. So r square plus h square raised to power of half. यातले तुमचे cos theta, okay. So आता एक काम करा, कितें करा सांग पळय, हेका आमकां इंटिग्रेट करपाय, but express this dq in terms of your this r, okay, because your r is varying no in this case, yes or no? So कशें म्हटलें मी, तुम्ही म्हटले सर कशें करूया पळय, टोटल एरियाचे टोटल चार्ज आसा q. सो टोटल एरिया आसता तुमची इतली सांग पळया, तशें ना अशेंच करूया, डायरेक्टूच करूया पळय. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, राइट? Yes or no? So small dq will be what? Direct हांगासान करूया पळय. So sigma is equal to total charge upon total area. Yes or no? So small dq will be, okay, sigma into small area, right? Small area dA will be equal to small dq. Small charge over the small area. Yes or no? Because surface density is same. Okay, over the small area. So directly इतले सांगपळय, हांवें तुमकां सांगला एरिया आमची कितें आसतली आत्तान बरयलेली. It is 2 pi r, that is your circle, into your small length dr. Yes or no? That is your variable. So हे तुमकां कशें येता तें दाखयलेलें आसा पयलें. ओके, तुमकां बरें एक्सप्लेन हांवें केलेलें आसा. सो एक काम करा, तें हांवें कारण dq च्या जाग्यार घालात. सो हे कितें जातलें a to 2a, ओके, k dq च्या जाग्यार 2 pi r dr into sigma, ओके, into h into sigma, काय ना, into dr अशें जातलें. सो आता तुम्ही एक काम करा, जे पॅरामिटर्स कॉन्स्टंट आहा ते सगळे भायर काढून दवरात, ओके. सो 1 plus half is 3/2. सो k is a constant, 2 pi is a constant, sigma is a constant, h is a constant. So k 2 pi sigma h हे सगळे कॉन्स्टंट झाले. a to 2a, okay, this will become r upon r square plus h square raised to power of 3/2, yes or no, into dr. So let the denominator equal to t करा, okay. So let r square plus h square equal to t घालात, okay. So तुमचे आन्सर येतले डिफरन्शिएट केल्यार, डिफरन्शिएशन केल्यार dt येतले, that is 2r dr equal to dt येतली, होय काय ना. बट r dr कितें येतले, कित्याक r dr आसा न्ही. सो r dr जातले dt/2, yes or no. Don't substitute the limits, again we'll परतून आमी resubstitute करूया, okay. I know like some students will say like, sir, there we have to substitute r equal to 2a, then here we'll substitute r equal to a. Don't worry, that with that we will get more confused, okay. So आमी नॉर्मलच करूया. Getting this point, so this will become k 2 pi, k means 1 upon 4 pi epsilon naught, no, 1 upon 4 pi epsilon naught, okay. So 2 तुझा, ओके, कित्याक पाय कॅन्सल जालो, आनी हो कितें जातलो सिग्मा एच, ओके. आनी हे जातले a to 2a, ओके. आनी हे जातले तुमचे dt/2, ओके, वेरी गुड, dt/2. आनी हे जातली t raised to power of 3/2. लास्टाक परत रिसबस्टिट्यूट करूया, भियो नाका, ती लिमिट्स हांव घालना, लास्टाक परत रिसबस्टिट्यूट करूया, ओके. सो हांगासर आतां हांव सॉल्व करता. हे कितें जातलें सांग, इलेक्ट्रीक फील्ड इज इक्वल टू 1 upon 2 epsilon naught, आनी तो हो 2 काड भायर. सो 1 upon 4 epsilon naught, ओके. सिग्मा काडतो आनी एच बरय, सिग्मा आनी एच, ओके. आनी हे कितें जातलें सांग पळया, t raised to मतलब x raised to n formula, t raised to n, so t raised to minus 3/2 into dt. So this will become sigma h upon 4 epsilon naught, t raised to minus 3/2 plus 1 upon minus 1, x raised to n formula, okay, x raised to n formula, and this is varying from a to 2a, yes or no. So पयली एका रिसबस्टिट्यूट करत, so हे कितें जातलें सांग, रिसबस्टिट्यूट केल्यार सिग्मा h upon 4 epsilon naught, okay. This will become t raised to minus half, yes or no, and हे हांगासर minus half जातलें, okay. हो डिनोमिनेटर 2 डिवाइड आसा तो हेका 2 करतलो, okay. Take the minus n common, sigma h upon
-2 epsilon नॉट. येस नो. आता एक काम करा, टी रेज टू हाफ म्हटल्यार 1 अपॉन टी रेज टू हाफ. अँड व्हॉट इज द टी रेज टू हाफ मीन्स? व्हॉट इज टी रेज टू हाफ मीन्स? रूट ऑफ टी रेज टू हाफ. सो रूट ऑफ टी हाफ म्हटल्यार रूट जालो न्हू. काय आर स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर जालो. अप्पर लिमिट आता लिमिट सबस्टिट्यूट करा. ए and this is your 2a. Okay, so the upper limit 2a gala poya. Okay, so if you consider your h and if you consider a, then you can cancel here. Okay, so I'll first solve this thing, then I'll substitute. Okay, so answer I'll substitute करता. So यातले minus sigma h upon 2 epsilon naught. पहली upper limit घालता 1 upon r च्या 2a घालता. So root of 2a चा square plus h square. Okay, minus 1 upon root of a square plus h square. So तुम्ही जर suppose एक question आल्यार your r is too greater than h is too small than a, no? So obviously it will be too smaller than a square. Then h square will be too smaller than a square. So a square you can neglect, no? काय नाही, तुमचे लेस असतात ते आम्ही सरळ निग्लेक्ट करतात. सो एका निग्लेक्ट करा, स्क्वेअर रूट कॅन्सल करा. सो किती येतले सांग हांगासर इज इक्वल टू मायनस सिग्मा एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो हे कॅन्सल केले येतले 1 अपॉन 2a मायनस स्क्वेअर रूट कॅन्सल जातलो न्हू, मायनस 1 अपॉन a जातली. ओके, सो आता एक काम करा, एक कॉमन घ्या, जाल्यार मल्टीप्लाय एंड डिवाइड बाय 2 करा. पहली मल्टीप्लाय एंड डिवाइड बाय 2 करा. सो एका मल्टीप्लाय एंड डिवाइड बाय 2 करूया आम्ही. सो 1 मायनस 2 म्हटल्यार -1 जाली अपॉन 2a जाली. येस नो. सो हेच्या आन्सर कितें येतले 1 1 कॅन्सल जातलो, सिग्मा एच अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट a जातले. सो तुम्ही सांगा हेचो ताणें व्हॅल्यू इक्वल टू c दिला न्हू कितें तरी, काय ना सी एच. येस नो, सी एच. सो सीचो कितें जातलो हो जालो तुमचो c, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट a, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट a. सो आन्सर इज सी ऑप्शन. कळ्ळें तुमकां? सो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आन्सर. ओके, हे तुमकां फक्त मातशें सॉल्विंग जाय, मॅथ्स कशें तुमी सॉल्व करपाक जाय. ओके, दॅट्स इट डन. ओके, सो विथ दिस दिस क्वेश्चन केम इन मेन्स 2015. ओके, सो चल आतां नेक्स्ट क्वेश्चन करया. पयस तुमकां कळटा आसतलें, कित्याक सांग पळय हे चडच इजी आसा. आमी क्वेश्चन हांवें ऑलरेडी वेरिंग क्वांटिटीचेर तुमकां सांगलेलो आसा. जो पॅरामिटर वेरी जाता तुमी पळोवंक शकता, आर तुमचो वेरी जाता. यू कॅन सी दॅट, रायट? युअर आर विल चेंज एंड एस युअर आर इज चेंजिंग ऑटोमॅटिकली आमचो कितें जातलो सांग पळय, इलेक्ट्रीक फील्ड चेंज जातलो. कित्याक एच तर तेजो तुमचो व्हॅल्यू एक पर्टिक्युलर पॉयंटार सांगला न्हू, सो एच व्हॅल्यू तुमचो चेंज जावचो ना. सो जसो जसो जो पॅरामिटर तुमचो वेरी जाता तेच्या प्रमाणे इलेक्ट्रीक फील्ड तुमचे चेंज जातले. येस नो? येस, व्हेरी गुड. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो तो आर वेरी असता त्याच्या वेरिएबल पॅरामिटरान आमकां सगळे एक्सप्रेस करपाक जाय. ओके, ओके, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन दॅट इज बेसिकली बेस्ड ऑन युअर सरफेस चार्ज डेन्सिटी. ओके, जेतून तुमचो एक वेरिएबल सरफेस चार्ज डेन्सिटी असता. ओके, आतांचे क्वेश्चन हालींच्या दिसांनी हे एडवान्स 2020 जाल्लेले आसा. हालींचे क्वेश्चन एक्चुअली असे खूप कॉमन जाल्लेले आसा. सो हे तुमकां कशें सॉल्व करप ते तुमकां मातशें दाखयता. इन दीस पर्टिक्युलर क्वेश्चन देर वॉज अ फिक्स चार्ज डेन्सिटी. ओके, हांगासर तुमची चार्ज डेन्सिटी फिक्स जाल्ली. आतां वेरिएबल जेन्ना आसता न्ही तेन्ना आमी कशें करतले तुमकां सांगता. ओके, सो तुमकां हे मातशें समजून येवपाक जाय. दिस टायप ऑफ क्वेश्चन्स आर ऑल्सो देर इन युअर वॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी ऑल्सो, एंड इवन देर विल बी अ वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी. ओके, डन. ओके, सो आई जस्ट रब द बोर्ड. ओके, एंड आई एक्सप्लेन दिस पार्ट. ओके, चला हे रब करता हांव आणि तुमकां मागीर आतां एक्सप्लेन करता. ओके, देखीक आन्सर तुमकां जर सपोज ट्राय करपा जाल्यार तुमी ट्राय करूं शकता, नो प्रॉब्लम. ओके, यू पीपल कॅन डेफिनेटली ट्राय दिस क्वेश्चन. ओके, okay, this question actually came in advanced 2020 and this question is based on basically your variable surface charge density. आता तुम्ही म्हटले सर variable surface charge density म्हटल्यार कितें? ओके, हांवें तुमकां सांगलां अशें variable surface charge density म्हटल्यार सी दोन टायप ऑफ चार्ज डेन्सिटीज असतात, याद दवरा. चार्ज डेन्सिटी दोन असतात, चार्ज डेन्सिटी असतात न्ही त्यो दोन असतात, याद दवरा. एक असता न्ही ती कॉन्स्टंट असता, एक असता ती युनिफॉर्म असता आणि एक असता न्ही ती नॉन युनिफॉर्म असता. नॉन युनिफॉर्म फॉर एक्झाम्पल जी युनिफॉर्म असता ती सगळ्या पॉइंटार सेम असता. युनिफॉर्म असता म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल इफ आय टेक दिस एरिया, सो इफ देर आर 5 चार्जेस एट वन पॉइंट देन देर विल बी 5 चार्जेस एट ऑल द पॉइंट्स. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल इफ यू आस्क इफ देर इज अ बर्थडे ऑफ सम बॉय, रायट, आणि त्याचो जर बर्थडे जर सपोज क्लासीन आल्या, ऑब्वियसली तुम्ही पयलें आसलें की थोडे भुरगे असे असतात की सगळ्यांक सेम इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिता. पळय जाल्यार 2 जाल्यार सगळ्यांकूच 2, एक जाल्यार सगळ्यांकूच एक. ओके, सो ते युनिफॉर्मिटी दवरता. ओके, एंड यू पीपल मस्ट हॅव सीन सम बॅक बेंचर्स, रायट. सो वॉट दे डू इज दॅट दे डू वन थिंग. ओके, सो पयल्या भुरग्यांक एक्चुअली एक दिता. ओके, थोड्यांक आणि मागीर तुम्ही नोटीस केला आसलें की जे लास्ट बेंचार भुरगे असतात न्ही, ओके, ते आपूण सगळ्या मेळून एक्चुअली 2-3 4 एक्चुअली चॉकलेटी मेळून खातात. येस नो? सो असे केस असतात ताका म्हणटात नॉन युनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रिब्युशन. मीन्स देर इज नो particular uniformity. Okay, there is no uniformity. They don't care life. Okay, they know that the chocolates are their life. Okay, so what they do is that they eat all the chocolates sitting at the last bench. Okay, this is how they eat, and in the front they distribute hardly some chocolates. So this is a non-uniform condition. It can be like this also, or it can be opposite also. पुढे खूप असा
फाटल्यान कमी आसा. सो दॅट डिपेंड्स अपॉन दीस डेन्सिटी. ओके, दॅट डिपेंड्स अपॉन दॅट पर्टिक्युलर सरफेसाची डेन्सिटीचेर. ओके, सो केन्नाय सरफेसच्या डेन्सिटीचेर बेस क्वेश्चन येयलो जाल्यार सेम एरियाचे तुमकां रिलेट करपाक येवपाक जाय. ओके, आतां हे कशें करप ते तुमकां दाखयता पळय. सो बेसिकली हांगासर कितें आसता ना, केन्ना एक सरफेसाचेर जर चार्ज असो नॉन युनिफॉर्म येता न्ही जाल्यार सदांच आमी सांगलां तशें, आत्तां आमी सॉल्व केला तशेंच एक स्मॉल स्ट्रीप घेवपाक जाय. एक स्मॉल स्ट्रीप घेयात. ओके, जी एक्चुअली लेंथ आसा 2πr, तेची सर्कमफरन्स जातली 2πr, रायट, येस नो. आनी तेका एक स्मॉल दाटाय लायात, म्हटल्यार स्मॉल dx लायात. ओके, सो तेका एक स्मॉल तुमी dx लायात. सो लेट्स पुट वन स्मॉल dx वयर. गेटिंग दिस पॉइंट, हो तुमचो एक स्मॉल dx जालो. Okay, this is your small or dr in this case. Okay, and vary it from where to where it is varying. According to that, you vary that particular function. Getting this point? Okay, so I'll show you in this example, and don't worry, this is just one example, right? But this type of problems, lot many problems will do also in your volume chart distribution concepts. Okay, so आम्ही हे volume chart distribution मध्ये खूप असले concepts असतात ते आम्ही सुद्धा करूया. ओके, आणि ते केल्या उपरांत तुम्ही लाईक परफेक्ट जातले, तुमच्या हातीन मागीर बसतले सारखे. ओके, आणि तुम्ही खूप एन्जॉय करतले. ओके, करूया तर स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट देन. Yes, let's go. Okay, so let's start this concept. Okay, no concept asani, so tumka त्या टाइमार तुम्ही perfect जातले. So don't worry, right now you just listen to this, okay? And I'll teach you like more and make you perfect during the volume chart density also. Because if you see any mains or any advanced question, then based on volume chart density, there always comes a question. And I'll give you many examples also, okay? So don't worry, this is only one question that has come in 2020 advanced. So let's solve this question. So केन्नाय असले question येतले अशें करत पळय आतां. Q जर suppose तुमका find करपा न्ही charge बीन. Okay, so I'll show you I'll show you how to find this. Okay, so in this question, okay, पहले हम question focus करें. A circular disc of radius capital R carries a surface charge density like this. Okay, so its density is varying. Okay, its density is varying as rho r is equal to rho naught. Okay, 1 minus r by capital R. So तुझी density अशी vary जाता असं तो तुमका म्हणता. Okay, अशी तुमची density vary जाता. Where rho naught is constant, rho naught is a constant. Okay, and r is a distance from the center of the disc. Okay, so center असून distance किती r असा अशे. Okay, fine. Electric flux through the large spherical surface that encloses a charged disc completely is phi naught. Okay, तो कितें म्हणटा ना, electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disc. तो म्हणटा की हांगासर हो जो चार्ज, हो जो डिस्क आहा न्ही, तेचे चार्जेस आसा न्ही, हेका एक फुल असो तुमचो स्फेरिकल सरफेस एनक्लोज करता. सो ह्या फुल डिस्काक spherical surface enclose करता. Okay, so it is enclosing like this. So there is some particular type of a sphere like this. Okay, getting this point. So there is some type of sphere like this which encloses this whole your disc. Okay, now we are saying the electric flux through a large spherical surface encloses the charge disk completely is fine. आणि हेतून जे फ्लक्स येतले, राइट, सो हेतून इलेक्ट्रिक फील्ड अशी बाहेर सरोन लास्टाक तुमका फ्लक्स मेळटले न्ही, हय काय ना. सो हेतून अशी इलेक्ट्रिक फील्ड मेळोन हांगासर तुमचे फ्लक्स जातले. येस नो, येस नो, येस. ओके, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग. ओके, सो हांगासर अशे तुमचे फ्लक्स जातले. येस नो. सो हे आमी बँड काडल्यान चुकून. ओके, सो हे एक्चुअली स्ट्रेटच आसा. ओके, सो हे अशे स्ट्रेट आसा. सो हे जे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहेर सरता तेन्ना हेका आमी फ्लक्स म्हणटा न्ही. येस नो. सो हे तुमचे फ्लक्स जातले. Getting this point? Yes, you will understand what I'm saying. Okay, this is your flux. Similar, there will be flux like this. Okay, so तो म्हणटा हे जे फ्लक्स आनी टोटल डिस्काचे ते आसा phi naught. Okay, so total flux आहा ते तो म्हणटा आसा phi naught. Okay, fine. The electric flux to another spherical surface of radius r/4 and concentric with the disk is phi. So तो म्हणटा कितें खबर आसा, आनी एक असलो आनी एक डिस्क म्हणटा, आनी एक असो सेम डिस्क आसा पूण तेजो रेडियस आहा म्हणटा r/4. सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/4 कॉन्सेंट्रिक. ओके, ओके, ना कॉन्सेंट्रिक म्हटलें. ओके, सो तो म्हणटा की आनी एक असलो एक डिस्क आहा. सो हांव तुमकां हांगासर हे आसा स्फियर आसा. सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अनदर स्फेरिकल सरफेस, आनी एक असलो स्फेरिकल सरफेस आहा ऑफ रेडियस r/4, जेचो रेडियस आहा r/4, म्हटल्यार तो असो आसता कितें ते. Okay, that sphere will be something like this, inside this. Okay, and the flux that is coming out of this, like this. Okay, that flux he is saying is phi is your flux, right? Or concept is phi. Yes, then ratio of phi naught by phi कितें आसतले हे तुमकां आन्सर दिसतलो. So phi naught by phi चो रेशियो कितें आसतलो हे तुमकां आन्सर दिसतलो. Now you tell me what is your whenever you are asked flux, right? How do you solve that flux question? Always you make use of Gauss theorem, no? Yes or no? So आता आमी सदांच Gauss theoremaचे यूज करता न्ही. You already know this thing, right? Yes or no? So what we'll do is that flux is nothing but flux O means the total flux through this bigger sphere is nothing but Q inside, yes or no, upon epsilon naught of your larger sphere, yes or no, sphere, and divided by flux through your smaller sphere is Q inside through smaller sphere. So I'll write this larger sphere as capital Q inside and smaller sphere as small q inside. Okay, through this smaller sphere.
ओके सो हे जर तुम्ही पयशात न्ही जाल्यार हे दोनूय तुमचे डिपेंड कोणाचेर आसा चार्जाचेर आसा कळ्ळें सो वी हॅव टू जस्ट फाइंड द चार्ज इन दीस टू केसेस फाइंड द चार्ज इन लार्जर स्फियर फाइंड द चार्ज ऑफ स्मॉलर स्फियर ओके सो बेसिकली चार्ज को फाइंड करतलो सो लार्जर स्फियरान तुमची फुल चार्ज येतली डिस्काची आणि स्मॉलर स्फियरान तुमची थोड़ी चार्ज आसा ती येतली डिस्काची गेटिंग दिस पॉइंट ओके फाइन सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस सी लिसन ओके फर्स्ट यू विल फाइंड दिस लिटल बिट न्यू एंड ऑल बट डोंट वरी आफ्टर दैट यू विल बी लाइक परफेक्ट ओके सो हे तुम्ही थोडे दिसात मागीर बी परफेक्ट जातले ओके सो हांगासर अशें येतलें पळय आतां सो Q inside कसो फाइंड करतले सांग फाइंड आउट सो लेट्स फाइंड द कैपिटल Q inside so capital Q inside will be equal to so use the Gauss theorem so how will you find the total charge so it is rho times so small charge dq will be equal to rho into d into capital Q is equal to rho into dA so how will you find it dA 2 pi r into dr okay so this formula you by heart otherwise okay because whenever there is a varying like this varying density is there then only you would use this formula अशे varying density असता तेन्नाच यूज करप ओके अदरवाइज देर इज नो नीड युजली और अदरवाइज यू टू फाइंड एट सम पर्टिकुलर हाइट एच येस नो तेन्ना तुम्ही यूज करता ओके सो नाल्यार तुमचे डायरेक्ट केन्ना क्वेश्चन आसल्यार तुम्ही डायरेक्ट करू शकता पूण चडशे तुमकां असलेच क्वेश्चन दितात ते आतांचे एडवान्स मीन्स दे गिव लायक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली सो आय टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस थिंग सी योर फ्लक्स डिपेंड्स ऑन योर टोटल चार्ज सो हांगासर तुमचो चार्ज कितें जातलो सांग इंटिग्रेशन ऑफ सिग्मा ऑफ आर योर देट सिग्मा ऑफ आर इंटू 2 pi r okay into 2 pi r into dr so this is varying from 0 to capital R in one case it is varying from 0 to capital R and in second case it is varying from 0 to r by 4 so 0 to r by 4 so radius okay and same sigma r into 2 pi r into dr okay so चला substitute करूया so capital Q जातलो 0 to capital R sigma r कितें आसा सांग sigma naught 1 minus r by capital R okay you practice this again and again okay then you will become perfect for this is for disk remember this okay this is for disk okay जेन्ना आमचो वॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी येतली तेन्ना वॉल्यूमाक तुमकां वॉल्यूमाच्या वे दाखयता okay so don't worry so this you right now practice after some days you will become perfect see otherwise okay आमकां सांगता तशें करप पळयात सो हे जाले स्मॉल चार्जा वयल्यान सिग्मा इंटू डीए जाले स्मॉल आनी हांगासर स्मॉल एरिया कितली आसा 2 pi r into that dr that will going to give the small area understood so हांगासर 2 pi आणि sigma naught बाहेर काढा 2 pi sigma naught take it outside this will become 0 to capital R and multiply this R inside so this will become R minus R square by capital R into dr okay so and here you will get Q is equal to हा कितें येतलें सांग पळोवया sigma naught 2 pi okay so 2 pi sigma naught आणि हे येतले 0 to R by 4 R minus R square by R okay into dr so here तुम्ही integrate करा पळोवया आनी कितें येता तें पळोवया सांग म्हाका okay so that is your answer so here I'll solve this 2 pi sigma naught okay otherwise I'll remove this 2 pi sigma naught because anyways it will cancel only okay because you want to divide no okay but anyways I'll keep so this will become r square by 2 minus r into r cube by 3 now you'll see sir how you got this it is x raised to n formula see तुमकां दाखयता कशें येयला तें so here तुमचे मातशें मॅथ्साचे इंटिग्रेशन there is one formula called as x raised to n dx and the answer to this question will become x raised to n plus 1 upon n plus 1 okay अशें आन्सर येता so here येतलें r dr okay minus 1 by r integration of r square dr okay so here तुमचे आन्सर येतले सांग 0 to capital R okay so आन्सर येतले 2 pi sigma naught okay and this will become r square by 2 why it is because you have to think about this r is to 1 you think r is to 1 so 1 plus 1 upon 1 plus 1 like this you think okay minus 1 by r is to 2 plus 1 upon 2 plus 1 like this you think so you will get this from 0 to capital R so you will get this as 2 pi sigma naught okay and this will become r square by 2 minus 1 by 3r okay and r cube okay अशें येतलें सो आतां सबस्टिट्यूट करप पळय लिमीट पयलीं अपर लिमीट r घालात लोअर लिमीट r घालच्यार 0 जातलो सो 2 pi sigma naught upper limit you first put r square by 2 minus lower limit r cube by 3r so if you see this one r will cancel no so what will get the answer over here so this q will become 2 pi sigma naught okay r square common gap and 1 by 2 minus 1 by 3 so 3 minus 2 okay upon 6 so अशें आन्सर येतलें so answer येतलें therefore q is equal to 2 3s right so 2 3s so pi otherwise I'll keep this as it is why because anyways it will divide and cancel right it will divide and cancel so 2 pi sigma naught capital R square by 6 will get okay this is one ratio okay getting this point also एक ratio येयलो okay चला तशेंच दुसरो रेशो फायंड करया पळय हांगासान दुसरो रेशो घेवया ओके हांगासान दुसरो रेशो घेवया सो हे मातशें असो डिवाइड करता बोर्ड सो ह्यातले q is equal to 2 pi sigma naught this is also same answer will get no same see it is exactly same no yes or no so only this last limit will change only this last limit 0 to r by 4 it will become so till here it will become same okay so this will become 2 pi sigma naught
r square by 2 minus r cube by 3 r, capital R. This is from 0 to r by 4. So till here it will come same, exactly same. Understanding this point? Okay, so आता आम्ही हांगासले आता सॉल्व करून मातशें तें व्हरया नाल्यार कित्याक हांगासर स्पेस नाल्यार. सो ह्यातले 2 पाय सिग्मा नॉट पयलीं अपर लिमीट घालात. सो r स्क्वेअर बाय 4 स्क्वेअर. सो 4 स्क्वेअर इंटू 2 जातले म्हटल्यार r बाय 4 स्क्वेअर by 2 minus r by 4 cube. So I'll just rub this thing. Okay, x is to n dx. So r square will atlo r by 4 cube by 3r. Okay, so ह्याचे आन्सर येतले सांग पळोवया. ओके, ह्याचे आन्सर मातशें हांगासर पळयता. सो हांगासर q येतलो 2 pi sigma naught. Okay, I'll just rub this. Okay, because we need some space, right? 2 pi sigma naught. Okay, this will come as r square by 16 and 16 to the 32, right? Minus r raised to, otherwise no, we can't do that. I want to take common, but there is r by 4 is there. Okay, r square by 4 for the 16 for the 64 3 you'll get. Okay, into here r that is r cube. So एक cancel r square होतलो. So here 2 pi sigma naught. Okay, r square common gya 1 by 32 common gya. So you will get 1 by 1 minus 32 to the 64, 1 by 6 you will get. So what will get over here? 2 pi sigma naught r square. Okay, 32, and this will become 6 minus 1, like 5 by 6 you will get. Okay, now you do one thing. Substitute this second and this first in and this third in 1. Substitute 2 and 3 in 1. Substitute 2 and 3 in 1. So what will you get if you substitute that 2 and 3 in 1? Okay, simple, no? 5 naught upon 5 metle. Okay, q inside remember capital Q, 2 pi sigma naught r square by 6, such a big value, right? And this again, this value 2 pi sigma naught r square 5 by 6. Okay, that 6 cancel, has again cancel. Okay, and this will get it as 32. Okay, so take this 32 on top now because it is divided in the denominator and this 2 you multiply. So what will you get over here? So you will get this answer as 32 upon 5. So answer is your 5 multiplied and divided by 2, 10s are 64 by 10. So answer is 6.4 you will get. What is point? So this is the answer. Understood? So very simple. पहिले एक small section घ्या आणि मागे हिंगासर एरियाचो हो फॉर्म्युला फक्त यूज करा. Simple रे. This is dq, right? So dq is equal to what? Sigma into dA. Yes, so now your sigma is changing. So it's changing with the area. So somewhere here it will be like लागी तुमचे चार्जेस खूप असले मागे मागीर डिक्रीज जातले. येस नो. सो बेसिकली तुम्ही कितें करात 1 मायनस सिग्मा नॉटाचो व्हॅल्यू दिल्लो आसा सिग्मा नॉट इंटू 1 मायनस आर बाय आर. त्याच्या वांगडा हो स्मॉल एरिया घ्या. सो स्मॉल एरिया कितें जातली? स्मॉल एरिया विल बी 2 pi r into dr. Just substitute that thing over here with the sigma r. Okay, and then solve this thing. That's it, done. Finished. Okay, so that is the answer. Okay, and then integrate, and this integration you'll learn this integration more in your volumic charge distribution. So don't worry, relax. Okay, there you're going to learn a lot. Okay, fine. So with this this question in advance is over. Its answer is 6.4. Okay, so answer is 6.4. Getting this point now? Okay, fine. Okay. Okay, so now we'll go to the next question, right? Okay, let's go to the next question. If I made any decimal or some mistake, then you check. Huh? Okay, sometimes I might. Okay, in case if I make like multiplication mistake or like division, don't worry, I'll tell you. But in case if I make also. Okay, this question I already solved. This question I've already solved. You know, yes or no? You remember this question? This type of question I have done in my class, like normal class. Okay, so the answer is something, I think C something for this question. Sigma upon 2 epsilon naught 1 minus that r h upon h square plus r square, something like that I've solved. Okay, this type of question you check, this I've solved like means 2021. Normal while teaching the concept only I taught you people. Okay, okay, fine. So anyways, I hope people understood. Okay, तुमका कळ्ळें अशें हांव म्हणटा. Okay, practice करीत राव हेची please. Okay, आणि बरे मार्क्स स्कोर करात. Okay, okay, fine. Thank you.